Welcome to Ask Your Doctor. I'm your host Shivani Raj. For today's show, we have Dr. Damodhar Garu, who completed his MBBS in 1996 and did his MT Internal Medicine from Brooklyn University. He started his internal medicine practicing in Anderson, South Carolina since 2004. He was a medical director for several nursing homes and assisted living facility for several hospice facilities. Did some teaching for medical students and residents too. He's currently a medical director for utilization management, and it is our honor to have you on our show, Dr. Garu. Welcome, Damodhar Garu. I hope you're doing well, and welcome back to our show. Thank you, Shivani Garu. Thank you, Andy. And I'm very glad to be back on the show. And wish you happy Navaratri for all, Telugu ప్రేక్షకులందరికీ నవరాత్రి శుభాకాంక్షలు. Thank you so much, Chandi. Wish you too a very great Navratri this year. So, Damodhar Garu, last time manam show chesinapudu, we had a talk about diabetes. That show was a hit for us. Endukante you basically said almost everything about diabetes. We went in detail. You researched so much and you gave so many different inputs that actually chala mandiki televadu diabetes gurinchi. So munduga manamu mana show iroju we decided we'll talk a little about hypertension. But before we get into hypertension, can you summarize a little bit about the previous show and about diabetes actually? So basically diabetes and hypertension, they are the major, problems globally, Andy. So, and they go hand in hand, especially risk factors wise, and they are equally, very high risk for cardiac, coronary artery disease. And so basically, diabetes low, I was just actually reviewing an article in American Medical Association. మనం డిస్కస్ చేసినాం రెడ్ మీట్ గురించి లాస్ట్ టైం. Actually, I suggested maybe once a week meat is okay. So surprisingly, so I was surprised to see it like 2 times red meat తినే వాళ్ళకి డయాబెటీస్ రిస్క్ 2 times ఎక్కువ ఉంటుంది అని ఈరోజే పబ్లిష్ అయింది. సో దట్ వాజ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండ్ ఐ మిస్డ్ టెలింగ్ అబౌట్ రెడ్ మీట్. సో రెడ్ మీట్స్ లో అంటే ఎక్కువ మంది రెడ్ మీట్ అంటే బీఫే అనుకుంటారు. రెడ్ మీట్ లో పోర్క్ కూడా వస్తుంది. పోర్క్ తర్వాత మన ల్యాంబ్, మళ్ళీ గోట్ మీట్ కూడా వస్తుంది, మటన్. సో పర్సనల్లీ ఐ థింక్ మోర్ లీనర్ అంటే గోట్ మీటే. ఫర్ ద వ్యూవర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, రెడ్ మీట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ బీఫ్, బట్ ఇట్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ lamb and goat and also Yes. pork. And also, doctor, usually when, in Hyderabad especially, the bone soups are very famous because, chala man emantarante it is very great for your bones and also, it has great beneficiary. So usually these bones are made from red meat animals. Is even bone soup not great for diabetes? Well, bone soup is good for calcium, and it has more calcium, so it's good for our musculoskeletal health. Again, the ingredients they add, probably kind of some of them help in making it more tasty. But I think probably maybe once or twice a month is all right, I guess. But there's not real great data, but it's good for calcium and minerals, especially bone soup. Yeah, I like it. Paya. Chicken and seafood for diabetic patients? Mediterranean diet is more of seafood and chicken. So which is the best diet, especially to prevent diabetes mellitus, and also it helps with hypertension also. So, like, now when we start hypertension, I'll go in detail. There is a diet called DASH, DASH dash, which is more of, fruits, nuts, and, vegetable stuff, which helps with, prevention of hypertension. So, to take a little, opportunity on this festive occasion, I would like to add a few words about the Navaratri, Andy, if that's okay. Yes, of course, Andy, because of course, who doesn't celebrate Navratri? So Navaratri, I mean, like, is a festival, like we all know, it's celebrated for 9 days, kadandi. Most of the time, a lot of people do, fasting, right? Fasting. I mean, like, they quit meat products and they
quit alcohol also. So it's basically what I was trying to say is in 2016, the Nobel Prize winner is a Japanese scientist, and basically he won the Nobel Prize basically on this fasting research. It's called autophagy, and Yoshinori Yoshima, he got the Nobel Prize for autophagy. Autophagy in the sense about the fasting, and how it kind of helps with the body, especially the it activates the cell recycling, and cell recycling, and when the cells, when you fast, obviously the dead cells will be replaced by new cells. And it actually, I was so surprised to see our culture, this fasting, a lot of people fast on Tuesdays, some people fast on Thursdays and Saturdays. So it is coming back as an intermittent fasting, which is a big thing now all over the world. Not just for the weight loss, for the health, various health reasons. Like it actually, interestingly, it slows your aging, Andy. People will look young, and it's like amazing. So Yes. it's really become popular, and he got the Nobel Prize. So I just wanted to tell how our culture was advanced. Like Yes. many decades ago, our people already knew this, and they were doing all this, of course, in a religious way. But Yeah. scientifically, now it has come back, and it's showing up the results. So, doctor, actually, the twist here is that you're talking to an intermittent faster, if that is a word. I personally do intermittent fasting. So I started it like 2 years ago, and then I took a break for 6 months because of some health issues, and then I had to get back again since like past 2 months again. But I had to tell you, there were a lot of advantages that took place. My skin got better, my PCOD problems and all of that got better. And the best part is I'm very energetic comparatively, when usually in India what happens is అందరు వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళి వచ్చేసి ఆర్ లైక్ లిటరలీ పండుకునే 10-15 minutes ముందు తినేసి పండుకొని మళ్ళా they used to get on. But now that because I eat my food at 6 or 7, I sleep by 10, or sometimes I even work at night and I sleep around like 4. I'm still that energetic. Can you actually give some knowledge to the people who are very scared of this intermittent fasting? Because they'll be like, I'll get really hungry. I don't know about it, especially my mom. So, anything that you want to say? So basically, important thing మీరు అన్నది, you eat before it gets dark. So Yeah. actually, ఇప్పుడు మన కల్చర్, ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ కల్చర్ కదా, మన వాళ్ళు కూడా చీకటి కాకముందుకే తినేసి పడుకునేవాళ్ళు, సన్ రాకముందుకే లేసేవారు. సో ఇప్పుడు దీనిలో కూడా సైంటిఫిక్ వస్తే ద రికమెండేషన్ ఈస్ డోంట్ ఈట్ ఎనీథింగ్ ఆఫ్టర్ ఇట్స్ గెట్స్ డార్క్ అని అంటారండి. సో చీకటి అయినాక ఏం తినద్దు అంటారు. సో it's really, I mean, like, amazing to know when we are advancing. Our people already knew this long time ago. So amazing, Anatoly. So Yes. that's great. So basically, just for introduction wise, hypertension is కూడా చాలా major problem and major cause of mortality and morbidity across the world. So basically, it's also a silent, killer. I mean, like, it's an ongoing process until, something happens. A lot of people don't know they have high blood pressure. సో దీంట్లో క్లాసిఫికేషన్ వైజ్కి వస్తుంది, ఇది స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2 ఉంటుందండి. సో స్టేజ్ 1లో ఆబ్వియస్లీ ఇనిషియల్లీ సిస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అండ్ డయాస్టోలిక్ బ్లడ్ ప్రెషర్ రెండండి కాంపోనెంట్స్ ఇక్కడ. స్టేజ్ 1లో నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఫస్ట్ చెప్దాము. నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ పారామీటర్స్ 120/80 అండి. బ్లడ్ ప్రెషర్ సిచ్యువేషన్ ప్రకారము చేంజ్ కావచ్చు అండి. ఇప్పుడు నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్న వాళ్ళకి సడన్ గా రేస్ కావచ్చు, సడన్లీ దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ స్ట్రెస్, తర్వాత ఫియర్ ఏమన్నా సడన్ అయినప్పుడు
సో అట్లా ఇప్పుడు డాక్టర్ ఆఫీస్కి పోతే చాలా మందికి బ్లడ్ ప్రెషర్ హై ఉంటుంది, ఇంటికి పోయి చెక్ చేసుకుంటే నార్మల్ ఉంటుంది. సో దాన్ని ఏమంటారంటే వైట్ కోట్ హైపర్ టెన్షన్ అంటారు. సో Okay. అందుకనే మనం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు అట్లీస్ట్ ఒక 3-4 టైమ్స్ డిఫరెంట్ టైమ్స్ లో చెక్ చేయాలండి. ఎస్పెషల్లీ మార్నింగ్ టైంలో, డే టైంలో, నైట్ టైంలో. ఎందుకంటే యూజువల్లీ నైట్ టైంలో పడుకున్నప్పుడు తక్కువ ఉంటుంది, డే టైంలో ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే అంబులేటరీ బీపీ మానిటరింగ్ అని కూడా ఉంటుందండి. సో అది ఇట్లా అంటే డౌట్ఫుల్ గా ఇంట్లో చెక్ చేస్తే నార్మల్ వస్తుంది సార్, మీ దగ్గరకు వస్తే ఎక్కువ వస్తుంది అంటారు కదా, వాళ్ళకి మనం అంబులేటరీ బ్లడ్ ప్రెషర్ కఫ్ ఆటోమేటిక్ గా అది మెజర్ చేస్తుంటుంది అన్నట్టు. సో అది 24 అవర్స్ యావరేజ్ తీసి మనం డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ లైక్ బిఫోర్ వి డయాగ్నోసిస్. అండ్ వన్స్ వి డయాగ్నోసిస్ ఆల్సో ట్రీట్మెంట్ సేమ్ అండి. లైక్ డయాబెటీస్ లో మనం ఎట్లా ఫస్ట్ డయట్ కంట్రోల్ అవి చెప్తామో, ఇక్కడ కూడా కైండ్ ఆఫ్ బిఫోర్ యూ ఇనిషియేట్ ట్రీట్మెంట్ దెర్ ఈస్ మాడిఫైయబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్, నాన్ మాడిఫైయబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అని ఉంటాయి అన్నట్టు. సో ఇందులో బేసికలీ ఏంటంటే ఇఫ్ సంబడీస్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇస్ రన్నింగ్ లిటిల్ హై లైక్ 145, 92, and then you first of all you have to exclude secondary causes. There is primary hypertension, secondary hypertension. So primary hypertension usually ఏంటంటే ఇట్స్ familial history ఉంటుంది, యంగ్ ఏజ్ లో వస్తుంది. It's like again like similar to diabetes where there is familial and type 1. So ఇక్కడ కూడా యంగ్ కిడ్స్ like I said is also very important అండి. సో యూ హ్యావ్ టు స్క్రీన్ దెమ్ లైక్ పిల్లలకి కూడా బ్లడ్ ప్రెషర్ హై ఉండొచ్చు, అది ప్రైమరీ అంటారు. సో వాళ్ళను మనము ముందే స్క్రీన్ చేస్తే వాళ్ళకు చాలా మేలు చేసినట్టు ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది అన్డయాగ్నోస్డ్ అయితే సడన్లీ దే విల్ ఎండ్ అప్ విత్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అండ్ డయాలసిస్ పోవాల్సి వస్తుంది. దే మే ఎండ్ అప్ విత్ కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అట్లా. సో అందుకనే పిల్లలలో కూడా ప్రైమరీ హైపర్ టెన్షన్ స్క్రీనింగ్ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత మన ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కూడా ఇక్కడ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. మనం డయాబెటీస్ లో కూడా డిస్కస్ చేసినాం కదా, ఇక్కడ కూడా ప్రెగ్నెన్సీలో బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరగవచ్చు అన్నట్టు. దాన్ని ఏమంటారంటే జెస్టేషనల్ హైపర్ టెన్షన్ అంటారండి. జెస్టేషనల్ హైపర్ టెన్షన్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆడ కూడా పారామీటర్స్ 140, 90 పైన వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం కంట్రోల్ చేయకపోతే రిస్క్ ఉంటుంది అన్నట్టు. దే మే ఎండ్ అప్ ఇంటూ ప్రీ ఎక్లాంప్సియా అంటారండి. Yes. ప్రీ ఎక్లాంప్సియాకి ఆడ ప్రోటీన్ యూరియా ఉంటుంది ఆడ. Okay. సో ఇఫ్ మనం కంట్రోల్ చేయలేకపోతే వాళ్ళు దే విల్ ఎండ్ అప్ హ్యావింగ్ ఎక్లాంప్సియాకి వెళ్ళిపోతారు. Okay. ఎక్లాంప్సియాకి వెళ్ళిపోతే దెన్ దే మే ఎండ్ అప్ హ్యావింగ్ ఫిట్స్, సీజర్స్ వస్తాయండి. Yes. సో అందుకని ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్క్రీనింగ్ ఫర్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్. లైక్ డయాబెటీస్ లో మనం ఎట్లా అనుకున్నామో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు. సో దెన్ దెర్ ఇస్ వేరియస్ వేస్ దే కెన్ కంట్రోల్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్. Basically, when we were talking a little about diabetes, మీరు అన్నారు ki diabetes is somewhat kind of related to genetics also. So is even hypertension related to that? Is it because let's say I have hypertension, are there any chances that my son or daughter can get it in future? ఎస్ అండి, అదే ప్రైమరీ హైపర్ టెన్షన్ అంటే అదే అండి. Okay. ఇప్పుడు ప్రైమరీ హైపర్ టెన్షన్ అంటే ఫెమిలియల్ ఉన్న వాళ్ళకి. సెకండరీ అంటే దర్ ఇస్ సో మెనీ రీజన్స్ పీపుల్ కెన్ గెట్ హైపర్ టెన్షన్. సెకండరీలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ వెయిట్ అండి. వెయిట్, తర్వాత స్మోకింగ్, తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ ఏజ్. యాజ్ యూ గ్రో ఓల్డర్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ హైపర్ టెన్షన్ ఇస్ హై. సో దెన్ ఆల్సో సాల్ట్ అండి, ఇంక్రీజ్ సాల్ట్ ఇంటేక్ and also increased heavy alcohol and also smoking. ఇవన్నీ దే ఆర్ ఆల్సో కొలెస్ట్రాల్. దే ఆల్ ఆర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్. తర్వాత ఎండోక్రైన్ డిజార్డర్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం కదా డయాబెటీస్ లో, ఇక్కడ కూడా ఎండోక్రైన్ డిజార్డర్స్ రూల్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు లెట్స్ సే అడ్రినల్ గ్లాండ్ ఉంది కదండి, అడ్రినల్ గ్లాండ్ సీక్రెట్స్ ఆల్ ద ఎపినెఫ్రిన్, నారెఫ్రిన్, సేమ్ అడ్రినలిన్, నారడ్రినలిన్ అంటారు. వాడ అడ్రినల్ రిలేటెడ్ ఈవెన్ ఫియోక్రోమోసైటోమా అంటారు, దాంట్లో సర్జ్ ఉంటుంది అన్నట్టు. మోర్ క్యాటకోలమిన్స్ అంటారు వాటిని. అది వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే హార్ట్ రేటు, బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువైపోతుంది. సో అది ట్రీట్ చేస్తే
క్యూర్ అయిపోతారు. అట్లనే ఇప్పుడు మన ఇండియాలో మన నెక్ అనాటమీ వైజ్ చాలా మంది స్నోరింగ్ చేస్తారు కదా, ఏది స్నోరింగ్. సో ఆ స్నోరింగ్ వలన కూడా స్నోరింగ్ ఈజ్ ఓకే, బట్ సమ్ పీపుల్ స్టాప్ బ్రీదింగ్ వెన్ దే ఆర్ స్నోరింగ్. లైక్ సడన్ గా స్నోర్ చేసి దెన్ దే Yeah. కైండ్ ఆఫ్ స్టాప్స్. దాన్ని ఏమంటారంటే యాప్నీ అంటారండి, యాప్నిక్ ఎపిసోడ్స్. సో దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే క్యాటకోలమిన్ సర్జ్ వస్తుందండి. సర్జ్ వచ్చి హార్ట్ రేటు, బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో మన ఇండియాలో ఇప్పుడు ఇట్స్ కమింగ్ అప్కమింగ్ బ్రాంచ్ ఈజ్ స్లీప్ స్టడీస్ అండి. సో స్లీప్ స్టడీస్, స్లీప్ టెస్టింగ్ చేస్తే మనకు తెలిసిపోతుంది స్లీప్ యాప్నియా ఉందా లేదా అని. సో స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళకి ఇట్స్ ఈజీ టు కంట్రోల్ దర్ బ్లడ్ ప్రెషర్. మీరు సిప్యాప్ పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, సో ఆబ్వియస్లీ మీ యాప్నిక్ ఎపిసోడ్స్ తగ్గిపోతాయి. దాని వలన మీ హార్మోన్స్ కూడా కంట్రోల్కి వస్తాయి, క్యాటకోలమిన్స్. మీ స్లీప్ సైకిల్ బెటర్ ఉంటుంది, మీ ఎనర్జీ లెవెల్ బెటర్ ఉంటుంది, అండ్ యుల్ ఫంక్షన్ బెటర్. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు స్క్రీన్ ఫర్ sleep apnea and for hypertension patients, especially people who snore a lot and stop breathing while snore. So very important, and that can cause also a lot of you know comorbidity and death, stroke రావచ్చు, heart attack రావచ్చు. సో that's one important point అండి. తర్వాత ఇంకా ఈటియాలజీలోకి వస్తే అఫ్ కోర్స్ మనం కొన్ని అనుకున్నాం కదా మన ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వలన కూడా. సో ఇప్పుడు ఉమెన్ కంటే మేల్స్ లో ఎక్కువ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ రిస్క్ ఉంటుంది. అట్లే రేస్ కూడా ఇప్పుడు నల్లోళ్ళ, ఇప్పుడు ఆఫ్రికన్ అమెరికన్ పాపులేషన్ లో బీపీ హై ఉంటుందండి, అండ్ హిస్పానిక్ పాపులేషన్ లో కూడా హై ఉంటుంది. తర్వాత మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా ఈ రెడ్ మీట్, కైండ్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ డైట్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ కాజెస్ అండి. తర్వాత ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్, ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్, మన కల్చర్ ఇప్పుడు మన బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఉంది కదండి. తల్లిపాలు ఇచ్చిన పిల్లలకి బీపీ ప్రాబ్లం తక్కువ ఉంటుంది అట్లాంటి. సో ఇట్స్ ఐ వాజ్ ఆల్సో ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ టు నో. సో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేయని పిల్లలకి blood pressure risk ఎక్కువ ఉంటుందంట. So that's one thing I was observation. Before we get into next episode, I want you to explain for few minutes, that is anxiety and hypertension, is it similar? Because what I've seen and what I've read is that a lot of anxiety symptoms are also pretty similar to someone who's having super high BP, or that if their BP is dropping down. So how can one differentiate into this? And maybe we can get too much in details after in the next episode, but maybe can you give a heads up or an introduction about it? Anxiety can lead to high blood pressure, and anxiety can lead to panic attacks, especially again anxiety triggers the catecholamine surge, and and when it happens, heart rate will goes up and blood pressure goes up, and especially when they get panicky, even the blood pressure goes up. So it is one of the situation where, I mean, like, they are not hypertensives, but if you control the anxiety, they don't need hypertension medications. And since we have a few minutes, I just want to summarize, like, hypertension can lead to heart attacks, and hypertension can lead to strokes, and it can cause bleeding, and hypertension can lead to thickening of the blood vessels, where you call atherosclerosis, and so it can cause blindness, and it can cause kidney failure, and it can end up, patients can end up with dialysis, and so basically, exactly, the screening is, somebody, who is kind of young, it's better to get a screening test, like a blood pressure checkup, and then follow it, and తర్వాత ఇంకా లాట్ ఆఫ్ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అండి. లైక్ మనం డయాబెటీస్ లో డిస్కస్ చేసినట్టే ఇక్కడ కూడా సోడియం ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కాజ్ ఆఫ్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ అండి. సో సాల్ట్ బాగా తినే వాళ్ళు తగ్గించుకోవాలండి. తర్వాత పొటాషియం రిచ్ ఫుడ్స్ తినాలండి. పొటాషియం రిచ్ ఫుడ్స్ అంటే లైక్ బనానాలో పొటాషియం ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇప్పుడు మన చిన్న టమాటోస్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది, ఆరెంజెస్ లో ఉంటుంది. సో అట్లాంటి ఫుడ్స్ డాష్ డైట్ అంటారు అన్నట్టు, more vegetables, more fruits, kind of thing.
తర్వాత yoga also nowadays is a big thing and it reduces your stress level and helps blood pressure also. Activity and physical activity is most important thing. It will especially walking and swimming. You know, దీంట్లో ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ లో కూడా ఏరోబిక్ యాక్టివిటీస్ చేసిన వాళ్ళకి మోర్ బ్లడ్ ప్రెషర్ కంట్రోల్ ఉంటుందండి. లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంట్రోల్ ఇట్. సో దీస్ ఆర్ some of the important things అండి. అండ్ like you said, anxiety, stress level ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం they have to find ways to relax, Of course. kind of, you know. So that's especially nowadays there is so much stress happening in everybody's life. So I think you have to find a way. Like some people relax, walking. Some people relax by swimming. Some people have pets. So you have to kind of control your emotions and kind of hope for the better lifestyle. We can definitely get more into details because we just kind of summarized a little about, the introduction to hypertension. As usual, it was wonderful having you on our show this week. Well, let's definitely continue it next week too. Thank you for the viewers for tuning in. You're watching Sakshi TV with me, Shivani Raj.